produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 1 a 3 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de 1 a 3 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo, se espera que comiencen pronto. Bulletin, flash flood warning. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Carolina, Luisa, Canóvanas, and Trujillo Alto until 6 p.m. At 2:09 p.m., the operator indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected